Welcome to Computer Applications in Accounting. In this video, we are going to discuss with you the fourth model development principle. So we've been discussing about the model development principles or the model design principles. So far, we managed to discuss three model development principles, starting from the model planning. So we extensively discussed in the previous video how you should plan the model development. Then the second most important principle what we discussed, it was about the formula flexibility. So we discussed there, so to the maximum possible we should use the references. So instead of hard coding the numbers directly into the formulas, so we are using the reference from the input area to the maximum possible. Then the third principle we discussed about the efficiency. It was about when we are developing the model, it must be developed in a way that can be easily understood by the user. At the same time, you can easily copy paste these formulas, or you must be able to easily drag them throughout the model as applicable. So in that, again, I emphasize that uh, these formulas to be easily copy pasted, you have to use the cell references. So if you hard code that, so that will compromise the flexibility as well as the efficiency. So then we discuss about the different cell references, like relative cell references, the absolute cell references, as well as the mixed cell references. So that was the three major types of cell references what we have discussed. And now we are coming to another important principle in the model development, and we call it the use of range name. So here you are going to learn something called range name. So it is not a kind of a difficult concept for you to understand, but we may see, we may explore what you mean by this use of range name, or how you are going to use it. So in fact, just to tell that the use of this range name would also help you to enhance the efficiency of the model development. So it will help you to do the things very quickly. In the sense, you may become very efficient if you use the range name, so you can be more efficient. Hence, in case of your examination, in case of you are developing model in the practical world, you may have to use this range name uh, in the instances where it is applicable. එතකොට පුතාලා අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ model development principles වල තියෙන හතරවෙනි principle එක. ඒක අපි කියනවා range names කියලා. එතකොට මේ range name ගැන අපි කතා කිරීමේදී වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි මේක අපිට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් අපේ model development එක තුල අපි efficiency එක පවත්වා ගන්න. එතකොට අපිට යම්කිසි ටාස්ක් එකක් බොහොම පහසුවෙන් බොහොම ඉක්මනින් කරගන්න උදව් වෙන කාරණාවක් තමයි මේ range name කියන්නේ. ඒකට ඒක සංකීර්ණ සංකල්පයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒක බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒකේ භාවිතය කියන එක, ඇප්ලිකේෂන් එක. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේක විවිධ අවස්ථා සඳහා අදාළ කරගන්න. අපි බලමු මොකක්ද මේ range names කියන්නේ කියලා. The range name is a given name to a cell range. So it is pretty straightforward thing. So the range name is a name that you would give to a particular cell, or maybe a range of cell. That's it. It is that much of simple concept. So just to show you, if you take a typical Excel sheet, you would find that, you may find that, so there it contains thousands of millions of cells. In this book, in the worksheet, you can see different cells.
And at the moment, even I discussed this with you, when it comes to a particular cell, you can see the name of that particular cell somewhere over here. At the top, you can see the name. And we call it, in fact, the name box. It's an important one. You are going to understand it. This is what we call the name box. It's in the home tab and it is somewhere over here towards the left top corner. It is the name box. So you can see that when it comes to a particular cell, it is known by the respective column and the respective uh, row. So it's a combination of column and row. So the column is O, the row is 12. So it is O12. So instead of having this typical name or the default name, if you wish, you can give a name for that cell, right? So if you wish, you can give a name for that. So how do you do? You can go to the name box and just click left once, then it is get selected. Then you can type the name. Let me say it's test because this is the very first one, the very first range name that I'm going to apply. So therefore, let me name it as test. And once you type it, most importantly, what you need to do, you need to press enter. Now, instead of name O12, now it is known as test. This is what we call a range name. So here I have applied that range name for a particular cell. If you go to a particular cell, you can see that is a name. So like you and me is having a name, right? So we are given a name at our birth. So likewise here, if you wish to give a name for these cells, yes, you can do that. It is not necessarily for a particular cell, but even for several cells, maybe a group of cells. Say that, so this is the one I have given a name. When if you think of giving him a kind of a name for this particular range, let's say you want to give a name for this area, right? I have highlighted that area as well. Let's say that for this area, you need to give a name. So if you wish, you can give a name for that. Say it is, let me say test 2. Now it's taken. You can see that if you select that area, you can see it is having a name. So now you must be clear that it is for a particular cell or even for a range of cells you can assign a particular name. කරපු දාලා පේනවා අපිට යම්කිසි සෙල් එකකට අපිට කැමති නම් නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක සෙල් එකක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක යම්කිසි ඒරියා එකකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒරියාස් කිහිපයකට වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට යම්කිසි නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක තමයි අපි කියන්නේ range name එකක් කියලා. ඒකට ඒක හරියට අපිට උපතේදී අපිට අර නමක් හම්බ වෙනවා වගේ මෙතනත් Excel වල අපිට පුළුවන් කැමති ඕනෑම සෙල් එකකට එහෙම නැත්නම් සෙල් රේන්ජ් එකකට අපිට යම්කිසි නමක් දෙන්න. ඒතොර ඒවා අපේ කාර්යයන් වඩාත් කාර්යක්ෂම කරනවා. අපි බලමු ඉදිරියට කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ, කාර්යක්ෂමභාවය අපිට ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක. Right? Okay. The range could be a column, row, or even combination of those. So you can give a name for a particular column or maybe several columns. You can give range name for rows or even it is combination of those, right? So අපි බැලුවොත් අපිට ඒක ඕනෑම column එක යම් cell එකකට වෙන්න පුළුවන්, cell range එකකට වෙන්න පුළුවන්. Then you can see there are several columns and there are several rows. Even that may be for a particular particular column. That is even possible, right? You can give different names, right? And even for a particular row itself, you can give name. So likewise, you can do anything that you wish. So using this range name, right? You can give names.
So that's what we call the range name. Let's look at now. It asks us to refer to the Word document on range name. So depending on the importance of this topic, so I have taken a separate uh, kind of a chapter for this range name. So now let's go to that range name chapter. So this is it. So here we are going to extensively discuss about the range name command. So as usual, you can see the lesson outlines are there. So at the end of the discussion of this particular topic, you must be able to describe the importance of using range name. So you must be able to describe what is the importance of this range name and the different ways of creating range name. In fact, by now you have learned one method, but there may be several other methods as well. So you are going to learn it throughout this discussion, throughout this session, and also describe the steps in creating range name. So something linked to the second learning outcome as well, and construct and explain each step of the range name. So again, the steps that is involving, and explain the editing process. So you are going to learn how to edit or how to delete a given range name, not only to create but to edit it, but to delete it. Likewise, you are going to learn. And finally, apply this range name to practical situation. So that is the most important thing. Uh, the knowing is not good enough. Knowing of what is range name is not good enough, but you must be able to apply them for practical scenarios. So you must be able to use it in a practical setting. So that is utmost important. Right. Now I have discussed with you what is a kind of a range name. What's a range name? So when it comes to this range name, there may be certain ways of creating the range name. So in fact, the first thing what we have done now, it is what we call the using the range name uh, or doing the range name using the name box, right? තරුතාලා range names අපිට create කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් එකක් තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද? අපිට පුළුවන් මේ range name එකක් හදාගන්න කොහොමද? ඒ අදාළ cell එක එහෙම නැත්නම් cell range එක select කරලා name box එකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ නමක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. right? තරුතාලා හිතන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ range name වල තියෙන වැදගත්කම? මොකක්ද අපිට ඒකේ තියෙන වැදගත්කම? හරි. ඒකට පුතාලට මම දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ ටාස්ක් එකක්. අපි හිතමු ඔයාට ඕනේ මෙතන database එකක් දීලා තියෙනවා. You can see a database relating to an employees of an organization. Database of an organization that relates to the employee data. There you can see the employee ID number is given, the employee salary is given, maybe the monthly salary, and also the experience of the employees is given. So just assume that. So this is the kind of a data set what you've been provided. You can see that there are 43 records, right? There are 43 records. But in a database, what you may be getting, sometimes there can be thousands of records, even more than that, right? So then what is the need of this range name? Let's understand it in this particular way. See, here you are given an activity. So let's look at this activity. It says that you need to know the total salary of employees. So forget about range name. Let's concentrate on this activity. See, what is the requirement? It says that you want the total salary of employees. Okay, how you can get that? You can take the equal sign and you can type the formula. It is going to be the sum. So the total salary of employees is going to be simply the sum of the salaries. So you may select that. And once you select that, you can close the bracket and enter it. Okay. So here you can see the total salaries is 5,450,019.
So that is the total salary of employees. So there are 42 employees in your organization. So in a month, in a typical month, you may be paying around 5,450,019 as your salary, as the salaries of the employees. Then it asks you the average salary. Again, it is, you need to take the average formula, and then again you have to select the salaries. Again, close the bracket and take the answer. Okay. Then the maximum salary. See, again what you have to do, take the maximum command and select the salary. So don't you feel that you are inefficient? Well, then you are inefficient කියලා. Right? අපි සැරින් සැරේ මේ සෑම ෆෝමියුලා එකටම අපිට මේ සැලරි කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ කටයුත්ත පහසුයි. දැන් අපි බැලුවොත් මිනිමම්. එතකොට මිනිමම් සැලරි එකත් ආයෙත් අපිට මින් ෆන්ක්ෂන් එක අරගෙන ආයෙත් අපිට හොයාගන්න වෙනවා. සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා මුළු රේන්ජ් එකම. ඔන්න අපි ඒක කරා. දැන් මෙතන නම් ඒක somewhat okay. මොකද අපිට records 40යි තියෙන්නේ. There would be 40 odd records. 40ක් 42යි, right? Precisely. නමුත් අපි හිතුවොත් මේකේ records 10000ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ 10000ම සැරින් සැරේ select කරන එක පුතාට ලේසි කටයුත්තක්ද? So would it be easy task for you to select this again and again? Don't you feel that it's a kind of repetitive thing, right? Then you are not efficient. So if you have to select it again and again, then what is the solution? Then how can we be efficient? There is a way. What is that? That is what we call the range name. When you come across an instance like this where you have to select a particular data set again and again, so then how you can easily manage it is by applying your knowledge on range name. So here, if you select this entire data set in salary, and if you go and give a name, say it's salaries, right? Salary, right? If you give that particular name, now you know this particular range is known as the salary. If you select that, it is said it is salary. So you have given a name. So once you assign a name, the use of your using the formulas is become quite easy. එතකොට පුතාලා මේ විදිහට name එකක් assign කරගත්තාම තියෙන data set එකකට ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් මේ formulas execute කරන්න පුළුවන්. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? දැන් අපි බලමු අපිට ඕන total salary of employees ලා ගන්න. එතකොට මොකක්ද කරන්නේ? අපි sum කියලා type කරලා දැන් අපිට select කරන්න ඕනේ මේ data set එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපිට data set එක select කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඉන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකට නමක් දුන්නා. Since we have assigned a name, you can simply type that name. මොකක්ද ඔයා දුන්නේ? salary කියලා. ඔයා ඉස්සගුරු type කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඒක appear වෙනවා. දැන් බලන්න පුතාලා ඒක select කරන්න. මොකද වෙන්නේ? අන්න මුළු data set එකම select වෙලා තියෙනවා. අර කලින් එකින් එකට කරපු දේ දැන් බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔන්න වරහන වැහුවා enter කරනවා. බලන්න කලින් ආන්සර් එකම ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට වඩා බොහොම අඩු effort එකකින්. ඒකේ benefit එක තමයි දැන් දෙවෙනි එකට ගියාමත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ආපහු සැරයක් salary එක select කරන්න. නමුත් අපි කලින් දැක්කා මේ salary එක we had to select that again. But here just type the average formula and say it is salary. See how efficient you are. Maximum salary, say take the max and salary. So this is the benefit of using the range name. So it is minimum, just type it and say salary. So that is the data set what you want to select. You may be getting that in no time. Even if you have to do the same for the average, yes.
Again, what you have to do is you can go to this and type a meaningful one. Let's say experience, right? Experience. That's it. You type that experience. And then what you have to do, if you want to take the average experience of the employees, just take average. Now type experience. See how easy that is. It's on average 9.5 years. Each of the employees are having an average experience of 9.5. Maximum. What is the maximum? It's experience. Just type X, then it comes. That's it. See how easy your task is and how efficient you are. In just a second, you can execute the formula and you can get the answer. තර බලන්න පුතාලා මේක කොච්චර පහසු වුණාද අපේ වැඩේ කියන එක. මෙන්න range name වල practical application. එතකොට ඔයාලා large scale database වල වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න range names you need to apply. ඔයාලා range name අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා apply කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා සැරින් සැරේ මේ data select කරන එක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණ data set එක වැරදීමකින් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ සමහර වෙලාවට මේ සිලෙක්ට් කරනකොට යම් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අදාළ නැති රේන්ජ් වල රිෆර් කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් limitations අපිට overcome කරගන්න පුළුවන් අපි range names use කරනවා. So this is going to be the use of range name. It would come handy in instances where you work in large scale databases, right? So remember that. Having said that, let us look at the ways to create the range name. So in fact, we have discussed the very first method. It is about using the, what you call the name box. Now you know how to create range name using name box. Let's look at the other ways, right? So we have explored the first one, the method one, using the name box. Now you know how to do that. So here, then the second method, let's look at. Again, to create the range name, you can use a different method. So in order to do a particular thing, there can be multiple ways. What is that particular method? It is about define name, right? You can go to the formulas tab. In that, you will be getting an option called define name. So by taking this option also, you can give a name, right? So let us now look at that method. එතකොට මේ method එකත් බලමු පුතාලා. How we can do that. Let's say that you want to give a kind of a name for a particular data set. So I have typed some values over here. So let's say that for this particular data set that you want to give a name. අපි මේ data set එකට ඔයාලට නමක් දෙන්න ඕන කියලා. එතකොට කොහොමද ඔයා කරන්නේ? The one way is you can select the entire data set and you can simply go to the name box and you can do that. But we have explored that method and you know it. Then what would be an alternative way? The alternative way to give names, range name, is that you can go to the formulas tab. Typically you are in the home one, or by default you are in the home tab. Go to the formulas. In these formulas, you can see that there you have an option called define name. This is what the way to give the range name. So you can left click on that, click on that. Then it asks us to give a name. So it asks us to give a name. So you can give a meaningful name. Let's say it is sales, right? You can just type it as sales. Then it asks, what is the scope? This particular range name must be used in what area? Is it only for this particular worksheet?
So you are currently in worksheet 3. If you select your scope as sheet 3, this particular range name is only applicable for this sheet. එතකොට පුතාලා මේ ස්කෝප් එක කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ range name එක පවතින්න ඕනේ පරාසය. එතකොට අපි මේක select කරොත් sheet 3 කියලා. එතකොට මේක අදාළ වෙන්නේ මේ sheet 3 එකට විතරයි. එතකොට sheet 3 එකේ කරන යම් computations යම් formulas වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක select කරන්න පුළුවන් වෙන sheet එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. sheet 1 කිව්වොත්. එතකොට sheet 1 එකේ කරන යම් ක්‍රියාකාරකම් වලට අපිට පුළුවන් මේ range name එක භාවිතා කරන්න. right? එතකොට අපි සමහර අවස්ථාවලදී පුතාලා දකි data set එක අපේ තියෙනවා එක sheet එක අපි computation කරනවා වෙන sheet එකක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේ වගේ වෙන අපි data set එක තියෙන sheet එකට වඩා වෙනස් වෙච්චි තැනක් අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ වපසරිය විදියට scope එක විදියට. එහෙම නැත්නම් අපිට තව option එකක් තියෙනවා මොකක්ද? You can see that workbook මේ හදන range name එක අපිට මේ workbook එකේ ඒ කියන්නේ මේ අපි ගත්ත workbook එකේ ඕනෑම sheet එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So likewise you can define the scope. No problem. So let me keep by default workbook, that's it. And what you have to do, just say okay. Then you can see that here the refer to is there, that is simply the data set. You can see that it is starting from P4 and it goes until T8. So that is what there. You have to do nothing over there. You have selected that data set. But if you want to change the area, yes, you can change it. But here I do not find I need to change it. So therefore just keep it and say okay. Now just go out and select that data set. You can see the name is appearing there. So it suggests the name that you have done, it had become applicable. ඒක ඔන්න apply වෙලා තියෙනවා. ඒතර මොකක්ද පුතා දැන් මේකේ තියෙන benefit එක? So if you want to take, say that the total sales you want to calculate, right? අපි එතකොට මේ හිතමු මේ sales data කියලා, right? මම just imagine කරනවා මේ sales data දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි total sales වගේ compute කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? sum එක ගන්නවා. අපි type කරනවා sales කියලා. That's it. See how quickly you can do that, right? And I told you that another advantage of this is that using these formulas to give range name. So if you select your scope as the workbook, you can even go to a different cell. You can even go to a different cells, and you can, if you wish to take the total sales of that data set, total sales of that data set, you can do that. Just type sum, right? Just type sum and type sales. So you can see that you can get that total sales. So that is the beauty of taking the things so doing the define name using the formula. So taking the doing the range name using the define name command, right? You can take that to any different one. You can get the answer. කරපතාල පේනවා අපි ඕනෑම අපි worksheet එක විදිහට අපි workbook එක කියලා select කරේ අපි scope එක ඒ නිසා අපිට මේ function එක ඕනෑම තැනක apply කරන්න පුළුවන්. ඒක sales වෙන්න පුළුවන්, average sales වෙන්න පුළුවන්, ඕනෑම දෙයක්, right? So that is easy. So if you did not have taken that range name option again, so when you are doing that again and again, you need to go to the data set and select it. Hence, that is not efficient, right? So this is the second method to do the range name. So the range name කරන්න තියෙන පුතාලා දෙවෙනි විදිහ තමයි මේක, right? Then we may look at whether there are any other method as well.
Yes, there's other method, we call it, that is method 3. So it's about uh, creation of uh, range name using the selection, right? Let's look at that particular method as well. So I told you that when it comes to these range names, the range names would become handy. Range names would become handy in instances where you work in large scale databases. So I told you that when it comes to the application of this range name, it become handy when you work in large scale databases, right? තොර පුතාලට මම කිව්වා මේ range name කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ large scale databases වල අපි වැඩ කරන අවස්ථාවල. තොර ඒ වගේ වෙලාවල අපි නැවත නැවත මේ data select කරනවා වෙනුවට අපිට පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාවෙම ඒ අවශ්‍ය data ටිකට range name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පසු අවස්ථාවලදී අපි කරන විවිධ computation, අපි apply කරන විවිධ formulas වලදී අපිට පුළුවන් මේක භාවිතා කරන්න. ඒකට ඒක අපේ එක පහසුවක්. එක ප්‍රධාන පහසුවක්. ඒකට අපි දැක්කා methods දෙකක් අපි explore කරා මේ range name create කරන්න. එකක් තමයි name box එක භාවිතා කරලා අපි ඒක කරා. ඒකට ඒ වගේම alternatively අපි formulas කියන tab එකට ගිහිල්ලා define name කියන එකෙන් අපි create කරා. ඒකට ඊට අමතරව අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යනවා තව method එකක්. ඒක අපි කියනවා මොකක්ද? Creation of the range name using selection, right? It's like this. ඒකට ඒක උදාල මේ වගේ දෙයක්. මම මේකට example එකක් ගන්නම්. Right. Okay. Now here you can see this is one of the examples I took earlier to teach you the cell references, the relative cell references. So let me use that database. මම මේ database එක භාවිත කරන්නම් පුතාලා, right? ඒතර අපි හිතමු අපිට මේ database එක පදනම් කරගෙන විවිධ questions දීලා තියෙනවා. මොකක්ද? අපි හිතමු total income එක හොයන්න ඕනේ. Right? And also average income. Average income. Minimum income, right? Also maximum income, right? ඒ වගේම අපි හිතමු මේ ටිකම අපම copy කරලා ගන්නම්. අපිට ටික manipulate කරන්න පුළුවන්, වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු total expenses හොයන්න කියලා තියෙනවා, right? These are some of the requirements, some of the questions that you've been asked based on the database. Expenses, right? Minimum expense. And yeah. Maximum expenses, right? And also you've been asked to compute the total profit, average profit. Just imagine, right? Average profit and minimum profit and maximum profit. then මේ විදිහට අපි හිතමු තියෙනවා කියලා විවිධ requirements ගණනාවක්. Total income related computation, expense related computation, and total or the profit related computation. So therefore if you are to do this, you can see that now obviously several times you may have to select income, several times you may have to select expenses, and several times you may have to select profit. So you know it is not efficient at all. So therefore the only solution is to apply the range name. So you know two methods. One is you can simply select the data set
and go and give a name over there in the range name box. Or alternatively, so you can select the particular data set and you can go to the formulas and you can define the name and you can give the kind of a name. That is the other option. Not only that, there is another option which I consider, or which we consider the most efficient way to give range name. That is to select the entire data set and give the range name at once. එතකොට පුතාලට මේ වුණා මේ කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රම දෙකේම අපිට range name දෙන්න උනේ මේ එක එක range එක select කරලා වෙන වෙනමනේ. එතකොට income එක කරන්න ඕන නම් income එකට නම දෙන්න. එතකොට මේ expenses ටිකට තව නමක් දෙන්න. profit එකට අපි තව නමක් දෙන්න. එතකොට එතනත් යම්කිසි ආකාරයක inefficiency එකක් තියෙනවා. right? එතකොට අපිට මේ වගේ database එකක් තියෙන වෙලාවක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේ තියෙන let's say that columns ගණනාවක් එහෙම නැත්නම් rows ගණනාවකට එකවර නම් දී ගන්න අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් කොහොමද? අපිට පුළුවන් මේ entire data set එක select කරන්න. ඒ කියන්නේ entire table එක පුතාලා select කරන්න. කරලා මොකක්ද කරන්නේ? You are typically in the home tab, go to the formulas and there you can see an option called create from selection. එතන පුතාලට option එකක් පේනවා මොකක්ද? create from selection කියලා. එතකොට ඔයා මේ create from selection කියන එක click කරොත් ඔයාගෙන් අහනවා this particular kind of a question, right? It's a dialog box. It asks you create names from selection. So when it comes to creating the names from selection, so how do you want to give the names? How do you want to assign names for different columns or maybe the different rows? So hence this is a kind of a table what we have arranged in the vertical format. පුතාල වෙන මේක සිරස් table එකක්. එතකොට මෙතනදී අපිට range names දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ column wise. එතකොට මේ column wise තමයි අපිට නම් දී ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ නම ගන්න කියලා කොහොමද? top row එක base කරලා. එතකොට මම මේ left column කියන එක අයින් කරන්නම්. right? left column කියන එක මම අයින් කරන්නම්. එතකොට පුතාලට පුළුවන් කියන්න top row එක base කරලා මේ නම් ටික assign කරන්න කියලා. So if you keep that option and say okay, see what happens. Now just go and select this data set, see what has happened. It has assigned a range name. And what was the name they have taken? As they have asked from us, they have taken the name in the top row. පුතාලා දැක්කා අපි මෙතන selection එකක් දාලා තමයි මේ වගේ data set එක entirely select කරලා තමයි අපි මේ create from selection එකට ගිහිල්ලා අපි කිව්වේ top row එකකින් ගන්න කියලා නම් ටික, right? එතකොට මොකක්ද දැන් කරලා තියෙන්නේ? අපි ගිහිල්ලා මේ බැලුවොත් එක එක column එක select කරලා එයාලා අපි අර top row එකේ තියෙන නම අරගෙන තියෙනවා range name එක විදිහට. එතකොට බලන්න අපි මේවා වෙන වෙනම select කරලා නම් දෙනව වෙනුවට එකපාරම ඔක්කොටම අදාළ නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි එකටත් නමක් ඇවිල්ලා ඇති. නමුත් ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පේනවා අනිත් අවස්ථා අපිට වැදගත් වෙනවා අපේ computation වලට. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් income එකක් ගණනය කරන්න බොහොම පහසුවෙන්. කොහොමද? ගත්ත sum, sorry, we take sum, right? And then we type income. අපි එක income කියලා ඔන්න type කරමු. average එකත් we can take average, right? It is income. Likewise පුතාලට මේ ටික ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. එතකොට expenses වලටත් අපිට sum එකක් ගත්තා. It's expenses. See how easy your task is now being turned out to be, right? I'm doing a couple of them. You can leisurely
complete the rest of the things, right? I will upload this data sheet so you can do them leisurely. So but just to show couple of things, I'm showing how to do this. See how easy that is. So it has really made your life easy. ඔයාලට පේනවා කොච්චර පහසුයිද කියලා දැන් අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. නේ? එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා මෙතන අපෙන් අහලා තිබ්බ question 1 2 3 4 8යි 12ක්. එතකොට මේ 12ට අපි මේ data set එක 12 පාරක් select කරන්න වෙනවා. දැන් range name use කරලා අපිට එකපාරින් මේවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි range names create කරනකොටත් අපි efficient වුණා. අපි එක range එකෙන් range එකට ගිහිල්ලා නම් දෙනවා වෙනුවට මුළු data set එකම select කරලා එකපාර create from selection option එක අරගෙන නමක් දුන්නා. See how easy that is. So you can apply this for any kind of a data set which is arranged in the vertical way or even in the horizontal way. That if a data table is arranged even in a horizontal way, you can do the same. So here I have taken a particular data set that is arranged in the horizontal way. So if you wish to give that name, so let me slightly change these names, right? You could remember that I have taken the same table which I have put in the vertical way. I have put them over here in the horizontal way. So here also you can apply the range, but since there are same names over here, let me slightly change it. Salary 1, experience 1, employee IDs. So do a little change. මොකද පුතාල පේනවා මේ එකම නම්නේ අපි තියෙන්නේ කලින් අවස්ථාවෙත් ගත්ත නිසා. එතකොට පසු අවස්ථාවක ඒ නම අපිට දෙන්න බෑ. So මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා, right? දැන් අපි බලමු ආපහු මේ data set එක select කරමු. Entire data set, let us select it. And then what you can do, typically you are in the home tab, you can go to the formulas and you can select create from selection. Then it asks how you want to do this range name. So do you want to take it from top row, the bottom row, right column, left column? But here the data set, the Excel itself identifies where the names are. Then it asks us, let us take it from the left column. So නම් ටික left column එකෙන් ගන්නද කියලා අහනවා. So when you see a horizontally arranged, right? When you see a horizontally arranged table, you can ask the names to be taken from the left column. Obviously. Now you have done that. Say for example, now you want to calculate the total salaries, right? Total salaries of the employees. You can take salaries, right? Sorry, formula first. It is sum. It is salaries. Salary 1. Here you have given the name salary 1. So select it, take it. That's it. See how easy that is. Let's say that you want to take the average experience. Average experience. You can simply go take the average formula experience. Experience 1. That's it. See, you can very quickly execute that. Can very quickly execute that. So that is the 3 main methods of creating the range name. So if I'm just to summarize again, so you can remember that first we used to select the data set and give the name in the name box. That was the first way to create what you call the range name. The other way, the second method, what we do, so we select a particular data set, for example, and you went to the formulas and you take the defined name and you gave a name over there, right? You type the name and you select it.
That was the second way of doing that. And the third way, I would say the most efficient way, you go to a kind of a data set, right? You can go to a kind of a data set and select the entire table and go to the formulas, create from selection, and ask to take the name depending on uh, the way the table or the data set is arranged. If it is vertically arranged data set, you would ask to take the names from the top row, or if it is arranged vertically, so where you have seen you have asked to take where it is arranged in a horizontal way, you ask to take the names from the uh, what you call the leftmost column, right? So just to show that again, how we do that, create from selection, then you can ask to take it from the left column. So because the names are there in the left column, right? So that's how you do. Okay, that is about the range names. That's about the range name. Right, now you know how to create range name. Then the next most important thing what we'll be looking at, it's about the benefit of creating range names. So what are the benefits? Now you may be able to reflect on what you have learned and express what are the benefits. One of the main benefit is that you can use the name instead of the cell range. So when you are working out especially the formulas, you don't have to repeatedly select the data set. Because if you have once assigned the range name, the execution of the formulas become very easy. You just go to the formula and you just assign a name. Just go to the formula and assign the name. So that's how we used to do. You can see that here we want to calculate the total salary, just type sum function and type salary. Average, maximum, minimum, same. So it is pretty much efficient. So that is one of the main advantage of range name. The other one, you need to go back to the data set to select cells. The same thing more or less, right? So here you don't have to go back to the data set and select them. In the first instance, it says that when you create named range, you can use this name instead of the cell reference. For example, the sum cells. So it's the first thing is highlight that the formulas become much more meaningful. The other thing is that you don't have to go back to data set. So මේකේ highlight කරන කාරණා දෙකයි පුතා ප්‍රධාන වශයෙන් range names වල එකක් අපි data set එකට again and again යන්න ඕනේ නැහැ සහ අනිත් කාරණාව මේ formulas ගොඩක් meaningful වෙනවානේ. අපි මෙතන නිකම්ම sum කියලා දාලා range එකක් අරන් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක meaningful අඩුයි. හැබැයි මෙතන අපි sum කියලා දාලා salary කියන එක අරන් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට පේනවා මේක meaningful. එතකොට මේ sum එකේ salary එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන salary එකේ average එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට නමුත් මෙතන අපිට මේ වගේ දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඒතකොට you can see in a way it become more meaningful. The formulas become more meaningful as well as the you become more efficient because you don't have to go again and again to the data set and select them again and again. So those are the benefits of what we call the range name. And also when you are going to do this range name, there are certain rules. So there are certain standards what you need to follow when you are applying the range name. පුතාලා මතක තියාගන්න range names දෙනකොට යම් යම් නිර්ණායක කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකට මේ නිර්ණායක වලට අනුකූලව තමයි පුතාලා name එකක් set කරන්න ඕනේ. නේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපේ නම අපිට නමක් දානකොට අපි දන්නවා එතන තියෙන්නේ වචන විතරයි නේ. words. ඒතකොට එතන ඉලක්කම් නැහැනේ. නේ? එතකොට ඒ වගේම different characters නැහැ නේ. like hash tag and also the hash one, the star mark, right?
those symbols are not there නේ. ඒතර අපි දන්නවා අපිට නමක් දානකොට තරු සලකුණු කොටු සලකුණු නැහැනේ. ඒතකොට ඒ වගේම අපිට ඉලක්කම් නැහැ නම් වලට. ඒතකොට ඒ විදිහම තමයි මේ range names create කරද්දි යම් principles ටිකක් තියෙනවා අපි මේ නම් දානකොට. ඒතකොට මේ principles ගැනත් අපි දල අවබෝධයක් තියාගත්තොත් හොඳයි පුතා. බලමු මොනවද මේ principles කියලා. It says that the first character of a name range should be a letter and underscore character or a backslash. If it is anything else, it will show an error. ඒතර පුතාලා යම්කිසි range name එකක් දෙනකොට ඒ range name එකේ පළවෙනිම character එක එක්කෝ ඒක අකුරක් වෙන්න ඕනේ. right? sorry yes ඒක අකුරක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුතාලට පුළුවන් underscore කියන එක භාවිතා කරන්න. මොකද underscore කියන්නේ ඒතර යම්කිසි range name එකක් දෙනකොට අපිට පුළුවන් අපිට මේකට අපි නමක් දෙන්න කියලා. ඒතර පුතාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම අකුරකින් පටන් ගන්න. right? අපි මේ example කියලා. එතකොට අපි පටන් ගත්තේ අකුරකින්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට පුළුවන් ඕනනම් මේක underscore එකකින් පටන් ගන්න. කොහොමද underscore එක ගන්නෙ? shift එකත් එක්ක press කරන්න පුතාලගේ laptop එකේ නම් in my case you can see it is a minus mark is there, together with the minus mark underscore is there. So if you press that minus mark together with the shift, the underscore comes. right? එතකොට මේ වගේ underscore එකක් දාලා ඔයාට අකුරු කිහිපයක් type කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් range name එකක් වෙනවා. right? එතකොට ඒක එක කාරණාවක් range name දෙන්න තියෙන විදිය. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අකුරකින් පටන් ගන්න range name එක. එහෙම නැත්නම් underscore එකක්. එහෙම නැත්නම් backslash මේ ලකුණක් තියෙනවා. පුතාලා keyboard එකේ ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික තමයි අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි character එක වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වෙන character එකක් ඔයා දෙන්න හැදුවොත් එතන error එකක් එනවා. අපි try කරලා බලමු. අපි බලමු නිකන් star mark එක වගේ දීලා යම්කිසි cell එකකට නමක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. try කරලා බලමු නේ. whether it is true. So you can get the star, or let me take the hash. right? See, it says that you must enter a valid reference you want to go to. එතකොට අපිට පේනවා ඒ වගේ වෙන character එකක් පළවෙනි අකුර විදියට භාවිතා කරන්න. මම මෙතන try කරා hash tag to be used but it didn't work. right? So likewise you can explore that. ඒක principle එකක් මතක තියාගන්න පුතා. අනිත් එක තමයි you cannot use names that represent cell ranges in Excel. එතකොට අනිත් කාරණාව තමයි පුතාලට බෑ range name එකක් විදියට භාවිතා කරන්න වෙන cell එකක තියෙන නමක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ Excel එකේ අපි දන්නවා typically සෑම cell එකකටම නමක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ගත්තොත් L2. එතකොට පුතාලට වෙන cell එකකට ගිහිල්ලා බෑ L2 කියන එක නමක් විදියට දෙන්න. sorry. So you go to the cell and select it and try to type it as L2. See what happens. No, you are just taking to L2. You cannot give that as a name. එතකොට අපිට මේ Excel වල by default තියෙන names භාවිතා කරන්න බෑ තවත් cell එකක name එකක් විදිහට. ඒතකොට ඒක හරිම obvious කාරණාවක්. ඒක පුතාලා දැනගන්න ඕන. You cannot use space while creating the range name. ඒ වගේම තමයි තවත් එක් වැදගත් කාරණාවක් පුතාලට බෑ මේ range name එකක් දෙනකොට space තියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලමු මේ data set එකට අපි employee ID කියන එක දෙන්න හදලා. right? මේ data set එකට අපි employee ID කියන එක දෙන්න බලමු. employee space තියන්න ID. තියලා enter කරන්න බලන්න. see, it says that you must enter a valid reference you want to go to. ඒක valid නෑ කියලා කියනවා. ඒතර පුතාලට එහෙම ස්පේස් එකක් තියන්නම අවශ්‍ය නම් මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? ඔයාලට පුළුවන් මේක employee කියලා type කරලා employee කියලා type කරලා underscore එකක් අරගෙන ID කියන එක type කරගන්න. අන්න එතන තියෙනවා පුතාලා space එක තියාගන්න පුළුවන් option එක. right? Now you have seen that it is possible. ඔයා දැන් මේ data set එක use කරොත් ඔයා space එකක් තියාගත්ත හැබැයි ඒකට ඔයා underscore එකක් use කරනවා. එතකොට space තියන්නම අවශ්‍ය නම් පුතාලට අන්න ඒ option එක ගන්නත් පුළුවන්.
And also it says that while creating name range, Excel treat uppercase and lowercase the same way. එතකොට පුතාලා මේකේ upper cases සහ lower cases එකම විදිහට තමයි treat කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපි භාවිතා කරා data set එකක්. අපි එතන නමක් දුන්නා sales කියලා. එතකොට අපි simple සහ capital තියෙනවා. එතකොට අපිට වෙන තැනකට ගිහිල්ලා අපි බලමු වෙන මොනවා හරි data set එකක් අපි select කරලා මේ වගේ area එකක් අපි දෙන්න බලමු sales කියන එක capital වලින්. ඒක හරියයිද බලන්න. sales. අන්න අපිට ඒක දෙන්නේ නැහැ. අපි ආපහු අපි අරගෙන යනවා පරණ data set එකට. එතකොට මෙතන මතක තියාගන්න upper case සහ lower cases කිසිම difference එකක් කරන්නේ නැහැ. ඒක equally තමයි treat වෙන්නේ Excel වල. එතකොට එක තැනක අපි lower case වලින් දුන්නේ නමක් වෙන තැනකට ගිහිල්ලා upper case වලින් දෙන්න බෑ. ඒකට තල මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාව. right? ඒ වගේම තමයි නමක් දෙන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් characters උපරිම 255ක් දක්වා. right? characters 255ක් දක්වා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right? ඒත් එකම අපි බලමු දැන් අපි දුන්න නම් අපිට කොතනද locate කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් එතකොට යම්කිසි Excel worksheet එකක් Excel workbook එකක් ගත්තාම පුතාලා නම් දීලා තියෙන්න පුළුවන් විවිධ තැන්වල. right? එතකොට විවිධ තැන්වල අපි විවිධ range name භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ යම්කිසි workbook එකක තියෙන range name ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තැන මොකක්ද? ඒක තමයි you go to the formulas and you can see using formula. If you click on the using formula, you can see these are the different range names what we have make use of. අපි භාවිතා කරලා තියෙන විවිධ range names මේ. right? එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියන Excel workbook එකේ කොච්චර range names ප්‍රමාණයක් අපි භාවිතා කරලා තියෙනවද සහ ඒවා මොනවද කියන කාරණා. එතකොට මේක වැදගත් වෙයි. යම් කිසි වෙලාවක ඔයා range name එකක් දෙන්න ගියපුවාම මොකද ඔයාලට names repeat වෙන්න බෑ. එතකොට ඒක වැදගත් වෙයි. right? ඒ වගේම තමයි යම් කිසි function එකක් යම් කිසි formula එකක් perform කරන්න අවශ්‍ය වුණාම ඔයාට මෙතන අදාළ formula එක අරගෙන අවශ්‍ය නම් මේ name එකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ name එක select කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒකත් තව advantage එකක්. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒ අදාළ function එක දාලා අපි අකුරක් වගේ type කරනකොට right අකුරක් දෙකක් type කරනකොට අපි දන්නවා ඒක appear වෙනවානේ. profit කියන එක අපි ගමු. right profit. එතකොට ඒකත් තව එක භාවිතයක්. එතකොට පුතාලා මේ දේවල් explore කරලා බලන්න. ඔයාලට ඒවා නැවත try out කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තව එක වැදගත් කාරණාවකට අපි එනවා. ඒක තමයි මොකක්ද? කොහොමද අපි දුන්න නමක් අපි edit කරන්නේ? right? අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකවත් අපිට තියෙන නම් අපිට කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ range name වලත් අපිට ඒ අදාළ නම් අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? How you can edit a range name? So you can go to the name manager, then highlight the range name. So if you want to delete it, you can click delete, or if you want to edit that, you can edit. අපි යමු බලන්න උදාලා formulas වල අපිට පේනවා home එකේ තමයි අපි default ඉන්නේ formulas වලට ගියා. එතකොට මෙන්න තියෙනවා name manager. right? අපි ගත්තාම ඔන්න අපි දීලා තියෙන නම් ඔක්කොම තියෙනවා. අපි තුම අපිට මේ exam කියන එක delete කරන්න ඕනේ ඒක අවශ්‍ය නැති නමක් කියලා. okay. just delete it. say okay. අපි හිතමු අපිට තව name එකක් edit කරන්න ඕනේ. අපි මේ test කියලා දුන්න එක edit කරන්න ඕනේ කියලා. okay. take it. දැන් එයා අපිට option එක දෙනවා ඒක edit කරන්න. අපි හිතමු test 1 2 3 කියලා අපිට නම දෙන්න ඕනේ වුණා. okay. අපි ඒ නම දුන්නා. say okay. දැන් ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා ඒ නම test 1 2 3. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් පුතාලට මෙතනින් මේක delete කරන්න යම් කිසි නමක් right? you can delete it.
if you wish, right? Or if you want to edit it, you can double click and edit it, or otherwise you can select them and say edit. ඒකත් ඔන්න පුතාලට කරන්න පුළුවන්, right? So editing is possible, deletion is possible. So it's about the range name. ඒතර මේක තමයි පුතාලා අපි range name කියන්නේ, right? ඒකට මම සාරාංශ කරොත් වැදගත්ම learning outcome එක මොකක්ද? මේ range name අපි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ large scale databases. අපිට records 10000ක් 1000ක් 500ක් තියෙනවා නම් අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ range name හරහා අපේ විවිධ formulas අපිට perform කරන්න පුළුවන් පහසුයි. ඒ වගේම range name create කරන්න ක්‍රම තුනක් තිබ්බා. එකක් name box, අනිත් එක define name option එක, අනිත් එක ලේසිම විදිය create from selection. එතකොට පුතාලා කැමති විදිහකින් මේ දේ කරන්න පුළුවන් පුතාලට පහසු ඕනෑම විදිහකින්. අපි තියෙන ඔක්කොම ක්‍රම ටික කියලා දුන්නා. Right? But make sure that you are going to be efficient as much as possible. ඒ වගේම තමයි අපි අවසාන වශයෙන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද create කරපු name එකක් අපි delete කරන්නේ සහ කොහොමද අපි name එකක් edit කරන්නේ කියන කාරණා. ඒත් එක්කම පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ models develop කිරීමේදී මම කිව්වා input areas සහ output areas හඳුනා ගන්න කියන කාරණාව. ඒතකොට ගොඩක් හොඳයි පුතාලා මේ input area එකෙත් අපිට පුළුවන් නම් අපි යොදා ගන්න මේ different inputs වලට meaningful name එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒතකොට අපි හිතමු අපි මේ model එක තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් නම් හදන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවක යාට බොහොම පහසුවෙන් මේ තියෙන formulas කියව ගන්න පුළුවන් වෙයි අපි යම් කිසි නමක් දුන්නොත්. ඔයාලට පේනවා මෙතන input එක B2 කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි සරලම විදිහට අපේ name එක by default appear වෙන විදිහ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් පුතාලා ඕනනම් මේ B2 කියන එකට meaningful name එකක්. ඒක January sales නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක rename කරන්න Jan sales. එතකොට formulas වල එක භාවිතා වෙන විදිහ අපි ආපහු සරයක් මේක redo කරමු. දැන් මේ ටික rename කරගමු. දැන් sales growth එකත් අපිට පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය නම් sales growth කියලා name එක දෙන්න. එතකොට ඒවා ගොඩක් meaningful වෙනවා input, right? ඒතකොට සෑම අවස්ථාවකම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ප්‍රායෝගිකව අපි databases create කරනකොට අපිට මේ efficient වෙන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම, right? Cost of sales, efficient සහ meaningful operating expenses. space තියන්න බෑ, underscore භාවිතා කරන්න. tax rate, see? okay. ඊට පස්සේ අපි බලමු පුතාලා දැන් අපිට මේ names මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ මොකද අපි කලින් work out කරපු නිසා. අපි දැන් මේවා චුට්ටක් ඉවත් කරලා ආපහු සැරයක් මේක කරලා බලමු කොහොමද අපි ගත්තේ. January sales ගන්න අපිට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් 50,000 prefer කරන්න. දැන් බලන්න පුතාලා මේ cell එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතන තියෙනවා අන්න January sales. එතකොට more meaningful නේ. February sales ගත්තේ කොහොමද? January sales multiply කරා 1 plus sales growth. අන්න දැන් අපි ඒක කෙලින්ම sales growth කියලා එනවා. ඒකට අපි දැන් මේක බොහොම පහසුවෙන් අපිට drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර මතක තියාගන්න පුතාලා මේ range name එකක් use කරාට පස්සේ යම්කිසි cell එකකට or cell range එකකට ඒ cell එක වෙනවා මොකක්ද? absolute cell එකක්. ඒතර ඒ නිසා තමයි මම මෙතන මේක drag කරගෙන ගියාට පුතාලට මේනවා sales growth කියන එක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒතර ඒකත් ඔයාලගේ තව එක වැදගත් observation එකක් වෙන්න ඕන. මේ range name එකක් apply කරපුවාම ඒ name එක absolute cell එකක් වෙනවා. right? cost of sales කොහොමද ගත්තේ? අපි sales ගත්තා ඒක multiply කරා minus cost of sales. right? දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක බොහොම පහසුවෙන් drag කරගෙන යන්න. මොකද ඔයා cost of sales කියන්නේ අපේ
අපි කියනවා ඒක absolute cell එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් gross profit එක ගන්න sum function එක දාලා relative sales තියෙන. So you can easily drag it. There are operating expenses තියෙනවා. ඒතර ඒක ගත්තෙත් sales multiplied by minus operating expenses. ඒතර ඒකත් ඔයාලට drag කරගෙන යන්න පුළුවන් මොකද එතනක් තියෙන absolute cell එක. Profit before tax එක just you can take it as a summation. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන income tax එක ඒකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් profit before tax එක multiply කරන්න කොහොමද tax rate එක. Right, you get that. දැන් ඔයා ගන්න profit for the period. Right, so this is how you do that. So just want to show the application what we used to do earlier. Again, how to use range name in case of model development, right? Okay. Now, so that is the end of the discussion on range name. There would be certain activities. I'll be uploading these class activities in a different file. And I want you to attempt that when you come to the class. So then that's it for the range name. Thank you.